Okay, good morning to one and all. We are continuing that colloids. In the last video, we have discussed about the preparation of colloids as well as purification. Once we have discussed that point, come to know what are the properties of colloidal salts. Properties of colloidal salts. There are various properties of colloidal salts. First property is colligative properties. Colligative properties. Colloidal particles, they are behaves as, or they are showing the colligative properties. The colligative properties already we know in the chapter, that is solutions. What are they? They are first one is relative lowering in vapor pressure, second is elevation in boiling point, third is depression in freezing point, fourth is osmotic pressure. All those colligative properties, they are depends on the number of particles or ions. Okay, number of the particles or ions, but not nature of the particles or ions. That is called as colligative properties. Definition of colligative properties: the properties of dilute solution, they depends on number of particles irrespective of the nature of particles. So I will use the colligative property. If the number of particles goes on increases, definitely the value of this property goes on increases. I will take true solutions. True solutions means clear solutions, or you can say that particle size is less than 1 nanometer, or they are also called as crystalloids. So true solutions of colloids. Iವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ colligative property ಏನು, colloids colligative property ಏನು. That means the value of true solutions, colligative property is said to be more increases. Why? Because the number of ions or particles are more in case of true solutions compared to colloidal solutions. ಹೌದಲ್ಲ? The colloidal solutions are having the smaller values of colligative properties than true solutions. Why? The reason is because colligative property depends on the number of particles. Number of particles are more in true solutions because the particle size is less than 1 nanometer, whereas the number of particles are less compared to the true solutions because the particle size is more than 1 nanometer. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಾವ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚದಾವು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, colligative property increases. That means particles and number of particles directly proportional to value of colligative property. So this is under colligative property is said to be decreases compared to true solutions. First ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ what is the value of colligative properties comparing with true solutions. That is smaller the value of colligative property than true solutions. This point ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Come to know second one property, that is Tyndall effect. It is the name of scientist. Tyndall is the name of scientist. He observed the changes
changes in case of true solutions as well as colloidal sols. He used one experiment. In this experiment, first he took true solution. That true solution is taken in a container. First I will take this is a true solution. And light is passed. Here it is a source of light. You can say that. That source of light is passed into the solution. It is known as Tyndall cone. A beam of light is introduced into the true solution. Okay, in the direction of that, if you observe light ಯಾವ direction naga idra pass agutadla ಆ direction ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ there is no path at all. You observe that there is a clear solution. Hanga next there is use of microscope. Use of microscope. Okay, this is nothing but view. Microscope. This is microscope. Right angles to the light passed. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡತ್ತೀವಿ ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ? ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್. ಇದು ಯಾವ ಕೇಸ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ he has used as true solution ಬಿಟ್ಟು colloidal solution ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we used colloidal sol, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a beam of light. A beam of light that is passed into the colloidal sol, definitely in the direction of light. If we are observe, ಹೌದಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೋದಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು view at right angles to the light passed into the solution. ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ some of the particles in the medium, they are scattering the light. They are scattering the light. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that path of beam is said to be clearly visible. ಇದು ಹಿಂಗ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಏನದಾವ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಲೈಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡತ್ತವ. ಆ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡತ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ? ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೈತಿ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ is said to be visible when we are viewed right angles to the light passed through the colloidal sol. ಹೌದಾ? ಸೊ that is known as Tyndall effect. Tyndall effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is said to be, ಅಥವಾ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is said to be visible
Why it is said to be visible? It is due to scattering of light by colloidal particles. So that is the Tyndall effect. So definition of Tyndall effect is the path of light beam of light is visible due to scattering of light by colloidal particles. Okay, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ the scattering of light due to colloidal particles, that effect is known as Tyndall effect. ಹಿಂಗ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು colloidal particles ದಿಂದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. Therefore the path of light is visible due to scattering of light by colloidal particle. That effect is known as Tyndall effect. Tyndall effect is observed only when there are two conditions satisfied. What are those two conditions? Condition number 1, that is conditions for Tyndall effect. Conditions for Tyndall effect. First one is the diameter of dispersed phase particles. Is not much smaller than the wavelength of light used. The wavelength of light used. Okay, this is condition number 1. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇದು ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅವೆರಡು ಸಪೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Therefore you can say that diameter of the dispersed phase particles not much smaller than the wavelength of the light used. Second condition is the refractive indices of dispersed phase particles and dispersion medium particles is differ greatly. Okay, differ greatly in magnitude. Okay, andra refractive index ಅಥವಾ refractive index of dispersed phase particle and refractive index of dispersion medium particles. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನೈತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ refractive index meaning is it is the ratio of velocity of light in vacuum divided by its velocity in medium. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ and dispersed phase particles is not much smaller than that of wavelength of the light used. Second is refractive indices of dispersed phase particles and dispersion medium particles is differ greatly in magnitude. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಡಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ dispersed phase particles movement is not observed, hence there is no information of Tyndall effect by colloidal particles by using ultra microscope. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಟೆಂಡಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Definitely the colloidal soles are said to be changing the colors. Colors ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಕಲರ್ ಆಫ್ colloidal particles, ಕಲರ್ ಆಫ್ colloidal particles ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ? ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ. Color of the particle depends on wavelength of light used. Wavelength of light. Wavelength of light depends. Wavelength not just everything symbol. Okay? Wavelength of light depends on size of the particles. Size of the particles. Okay. Definitely size changes, color also changes. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಲರ್ನ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ that is somewhat red. ಅದನ್ನೇ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಾಲಿನ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೇ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ milk color looks like blue somewhat. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫೈನ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ are red in color. Finest gold particles are red in color. Suppose ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ increases. Particle size increases. Color becomes purple. ಕಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್. ಸೈಜ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, that becomes somewhat purple, and finally the bigger size you can observe that gold color is golden ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ colloidal particles size changes the color of the solution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. So this is third property, and fourth property, that is Brownian moment. Tyndall effect of Brownian moment, often they ask in the paper. Brownian moment. Brownian moment. ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಲರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್, ಬೊಟಾನಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ he observed there the moment of the particles, it is said to be continuously, they are not settling, the moment is said to be continuous. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ I will representing here the direction. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ colloidal particles. Colloidal particles. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಈ ಮೋಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ size of the particles, as well viscosity of solution, ಹೌದಾ? Brownian moment ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೈಜ್ is said to be bigger the size, bigger the size, higher the viscosity. Smaller the size, you can say that smaller is the viscosity. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, smaller the size, note down the point, smaller the size, lesser the viscosity, okay, smaller the size, lesser the viscosity, faster is the motion, okay. So remember here there is a relationship between size, viscosity and moment, Brownian moment. There is a relationship between size of the colloidal particles, viscosity of the solution and Brownian moment. Size of the colloidal particles is smaller, lesser is the viscosity, faster is the motion or moment of colloidal particles or Brownian moment. How it is caused? Hang up with you. Cause. Okay. Cause of Brownian moment. It is due to
unbalanced bombardment of colloidal particles or dispersed phase particles, dispersed phase particles with dispersion medium particles, dispersion medium particles. ಹೌದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ Brownian movement is zigzag motion. It is caused due to the unbalanced bombardment of dispersed phase particles and dispersion medium particles. ಅವಾಗ kinetic energy ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Therefore, you can say that smaller the particle, greater is the kinetic energy. Hence, you can say that the motion is continuously taking place. So, these are the 4 properties may I hope discussed, and remaining properties will continue next.